এবার ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার কি হলো ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারে 1914 a war began in Europe which soon engulfed almost the entire world with the battles fought in Europe, Asia, Africa, Pacific. 1914 একটা যুদ্ধ শুরু হলো ইউরোপে যেটা soon engulfed entire world with the battles fought in কোথায় কোথায় ব্যাটেলগুলো হলো ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা প্যাসিফিক. This war was different from the wars fought earlier in terms of its scale and its repercussions. এটা বাকি যুদ্ধের থেকে আলাদা ছিল কেন? না, এটার জন্য যে ধরনের স্কেল মানে ইন টার্মস অফ ইট স্কেল মানে ইন্টেন্সিটি অফ দ্য ওয়ার, ইন্টেন্সিটি অনেক বেশি ছিল, আর রিপারকাশনস অনুশোচনাও তাই অনেক বেশি ছিল. ইট ওয়াজ ফট অন আ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড স্কেল অ্যান্ড এফেক্টেড অলমোস্ট অল দ্য কান্ট্রিজ অফ দ্য ওয়ার্ল্ড. পুরো একদম বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ হলো এবং সব দেশ মিলেই লড়াই করলো. ডিউরিং দিস ওয়ার নিউ মেথডস অফ ডিফেন্স অ্যান্ড ডিস্ট্রাকশনস ওয়ার ইউজড. এই প্রথম যুদ্ধ হলো যেখানে নিউ মেথডস অফ ডিফেন্স আর ডিস্ট্রাকশন ব্যবহার করা হলো. In the earlier wars, civil populations were not generally involved. এর আগের যুদ্ধগুলোয় সিভিলিয়ান পপুলেশন কখনো ইনভলভ থাকতো না, কিন্তু দিস ওয়ার ওয়াজ ফট বাই পিপল অ্যাজ আ হোল. কিন্তু এটা প্রথম যুদ্ধ হলো যেখানে সব লোক মানে মাস, পুরোপুরি মাসাস, দ্য এন্টায়ার the civilian populations also got involved. Thus, the war marked the turning point in the history of the world. এই যুদ্ধটা তাই marked the turning point in the history of the world because of the unprecedented extent of its spread. Unprecedented মানে যা ভাবা যায়নি সেরম কিছু, এটার মানে পরিধিটা এত আনপ্রেসিডেন্টেড এক্সটেন্ট অফ ইটস স্প্রেড ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড ড্যামেজ অ্যান্ড ইটস টোটাল নেচার, ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার. আনপ্রেসিডেন্টেড এক্সটেন্টের জন্য যেই ধরনের ড্যামেজ এটা করলো এইসব নিয়ে সবকিছু মিলিয়ে এটাকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার বলা হলো. এবার কজেস অফ দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার, কি কি কজ ছিল? Nationalism and imperialism. Nationalism refers to the sense of unity felt by the people who share a common history, language, and culture. ন্যাশনালিজম হচ্ছে ফেল্ড বাই দ্য পিপল যাদের কমন হিস্ট্রি, ল্যাঙ্গুয়েজ আর কালচার থাকে. On the latter half of 19th century, this feeling of unity turned into extreme pride. 19th century সে ল্যাটার হাফে এই feeling of unity টা শুধু it did not remain a mere feeling of unity, it became an extreme pride. It turned into a feeling of extreme pride which made the people of many countries believe that their country is superior to the other countries. এই যে feeling of extreme pride which made the people of other countries believe, কি বিলিভ করতে শুরু করলো লোকজন? সব দেশই যে আমরা superior, we are superior to the other countries. This led to the development of an aggressive nationalism in Europe. এই যে extreme pride and the feeling that we are superior to other countries, this led to the development of an aggressive nationalism in Europe. Aggressive nationalism meant love for one's own country and hatred for other countries. শুধু nationalism মানে হচ্ছে সেন্স অফ ইউনিটি ফেল বাই দ্য পিপল হু শেয়ার আ কমন হিস্ট্রি, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড কালচার. কিন্তু সেটা যখন অ্যাগ্রেসিভ ন্যাশনালিজম হয় তখন কি লাভ ফর ওয়ানস ওন কান্ট্রি অ্যান্ড হেট্রেড ফর দি আদার কান্ট্রিজ. ইচ নেশন থট দ্যাট ইটস ওন ন্যাশনাল ইন্টারেস্টস অ্যান্ড ডিড নট কেয়ার ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ আদার্স. সব নেশন তার নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত হয়ে গেল, অন্যের ব্যাপারে কারো কোনো ডিড নট কেয়ার ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ আদার নেশনস. ফর এক্সাম্পল, ফ্রান্স ওয়ান্টেড টু গেট ব্যাক ইটস প্রভিন্সেস অফ এলসেসে অ্যান্ড লোরেইন ফ্রম জার্মানি. কি কি ছিল? ফ্রান্সের ধান্দা ছিল অ্যালসেসে, ALSACE, অ্যালসেস অ্যান্ড লোরেইন, LORRAINE, অ্যালসেস অ্যান্ড লোরেইন ও জার্মানি থেকে ফেরত নেবে, এটা ফ্রান্সের টার্গেট ছিল. সিমিলারলি ইটালি ওয়ান্টেড টু গেট ব্যাক দ্য টেরিটরি অফ ট্রেন্টিও ট্রায়েস্টে ফ্রম অস্ট্রিয়া অ্যান্ড বালকান স্টেটস. উল্টো দিকে ইটালির ধান্দা কি ছিল? টু গেট ব্যাক দ্য টেরিটরি অফ TRENTIO, ট্রেনশিও ট্রায়েস্টেট, TRIEST, ট্রায়েস্টে
ট্রেন্টিও ট্রায়াস্টিও ফেরত নেবে কার কাছ থেকে? অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে। অ্যান্ড বালকান স্টেটস কারা কারা? সাইবেরিয়া ওয়ান্টেড দ্যাট দে ফলো ন্যাশনালস, মানে who lived in other states would come together to form a greater Balkan state. Similarly, Italy wanted to get back the territory of Trieste from Austria, and Balkan states like Serbia wanted that they follow. যাই হোক, এগুলো বিভিন্ন লোকের একটা এক্সাম্পল দেওয়াই ভালো যে ফ্রান্স wanted to get back its province of Alsace and Lorraine from Germany. Italy wanted to get back the territory of Trieste. Therefore, these countries developed expansionist policies in the name of nationalism. তার মানেটা কি দাঁড়ালো? এই ইটালি ফেরত চাইছে ট্রায়েস্টে, ফ্রান্স ফেরত চাইছে অ্যালসেসে অ্যান্ড লোরেইন ফ্রম জার্মানি। এটার মানেটা কি? এটার মানে হচ্ছে কান্ট্রিজ ডেভেলপড এক্সপ্যানশনিস্ট পলিসি ইন দ্য নেম অফ ন্যাশনালিজম। ন্যাশনালিজমের মিথ্যা নামে এরা এক্সপ্যানশনিস্ট পলিসি ডেভেলপ করে ফেললো নিজেদের মধ্যে, যে আমরা পলিসি অফ territorial expansion actually in the false name of nationalism. Therefore, military strength becomes synonymous with national prestige. তাই জন্য national prestige আর military strength বাড়ানো দুটোই এক হয়ে গেল। They became synonymous. If you want to increase your territorial strength বা territorial কি বলে ওটাকে, territorial expansion, if you want to go for territorial expansion, you must increase military strength. And every country began to increase her military power বাড়ানো শুরু হয়ে গেল। This aggressive nationalism led to the rise of imperialism. এইবারে এই অ্যাগ্রেসিভ, প্রথমে হচ্ছে ন্যাশনালিজম, তারপরে অ্যাগ্রেসিভ ন্যাশনালিজম, এই অ্যাগ্রেসিভ ন্যাশনালিজম থেকে ইম্পেরিয়ালিজম শুরু হয়ে গেল। ইম্পেরিয়ালিজম রেফার্স টু the state policy or practice by which a powerful nation establishes its control over another country, either by direct territorial acquisition or by gaining political and economic control. তো অ্যাগ্রেসিভ ন্যাশনালিজমের পর কি হলো? ইম্পেরিয়ালিজম শুরু হলো। ইম্পেরিয়ালিজম মানে কি? রেফার্স টু দ্য স্টেট পলিসি অর প্র্যাকটিস বাই উইচ আ পাওয়ারফুল নেশন, একটা স্টেটের পলিসি বা প্র্যাকটিস যেইটা দিয়ে পাওয়ারফুল নেশন এস্টাবলিশ ইটস কন্ট্রোল ওভার আনাদার কান্ট্রি, তার নিজের কন্ট্রোল বাকি কান্ট্রির উপর করে, ইদার বাই ডিরেক্ট টেরিটোরিয়াল অ্যাকুইজিশন অর বাই গেইনিং পলিটিক্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক কন্ট্রোল। হয় ডিরেক্ট টেরিটোরিয়াল অ্যাকুইজিশন করে বা পলিটিক্যাল আর ইকোনমিক কন্ট্রোল বাড়ায়। ওয়ান্স কনকার্ড, দিস কান্ট্রি ওয়াজ ক্লেইমড অ্যাজ আ কলোনি। দিস কলোনিজ বা গভর্ন, দরকার নেই। The imperial nations exploited the resources of these colonies for their own economic interest. এবার ইম্পিরিয়াল নেশনগুলো কি করা শুরু করলো? এক্সপ্লয়েটেড দ্য রিসোর্সেস অফ দ্য কলোনিজ ফর দেয়ার ওন ইকোনমিক ইন্টারেস্ট। কলোনিজ প্রোভাইডেড র মেটেরিয়াল, চিপ লেবার, এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড অ্যান্ড ট্রেডিং পোর্টস টু দি ইম্পেরিয়াল নেশনস। এবার যে কলোনিগুলো ওরা দখল করলো, ওই যে ওয়ান্স কনকার্ড দিস কান্ট্রি ওয়াজ ক্লেইমড অ্যাজ আ কলোনি, যেই জায়গাটাই জেতা হয়ে যেত সেই জায়গাটাকেই কলোনি নাম দিয়ে দেওয়া হতো। এবারে ইম্পিরিয়াল নেশনস গুলো কলোনিকে এক্সপ্লয়েট করতে লাগলো ইকোনমিক ইন্টারেস্টের জন্য। কলোনিজ প্রোভাইডেড র মেটেরিয়ালস, চিপ লেবার, এগ্রিকালচারাল ল্যান্ড, ট্রেডিং পোর্টস টু দি ইম্পেরিয়াল নেশনস। বাই দি এন্ড অফ 19th century এর ফল কেড়ে কি হলো? ইংল্যান্ড অ্যান্ড ফ্রান্স হ্যাড বিল্ট আপ আ হিউজ কলোনিয়াল এম্পায়ার ইন এশিয়ান আফ্রিকা। ইংল্যান্ড আর ফ্রান্স হিউজ কলোনিয়াল এম্পায়ার এইভাবে বানিয়ে ফেললো ইম্পেরিয়ালিজমের দ্বারা দিয়ে in Asian Africa. British imperialism was focused on maintaining and expanding trade by exploiting resources of its colonies. British imperialism কিভাবে এ করলো? focused on maintaining and expanding trade by exploiting the resources of this colonial state বা of this colonies. কি সেই নামগুলো সেই colonies-এর? which were captured with the help of imperialism by the British: India, Sri Lanka, Myanmar, Egypt, South Africa, Caribbean islands, and many parts of Africa.
তাই British imperialism focused on maintaining the and expanding trade by exploiting the resources of its colonies. India, Sri Lanka, Myanmar, Egypt, South Africa, Caribbean islands, and many parts of Africa. এবার British imperial power was reinforced by her powerful and world's largest navy. পাওয়ারফুল আর ওয়ার্ল্ডস লার্জেস্ট নেভি ছিল ওই ব্রিটিশদের। এবার some other countries of the world like Germany, Italy, Russia, Japan also wanted to increase their sphere of influence and create their colonies in Asia and Africa. উল্টো দিকে জার্মানি, ইটালি, রাশিয়া, জাপান এদেরও ইচ্ছে হলো কলোনি বাড়াবে এশিয়া আফ্রিকাকে এশিয়া আফ্রিকাতে। These colonies were essential for their progress as they also could provide raw materials for their industries and markets for their finished goods. এদেরও ইচ্ছে হলো এই কলোনিগুলোকে ব্যবহার করতে so that they could get the raw materials from those colonies and those colonies at the same time would become markets for their finished products. This led to a clash of interest among these countries. এই করে একদিকে তো এই কি বলে France or England had built up a huge colonial empire in Asia and Africa. On the other hand, other countries like Germany, Italy, Russia, Japan, they also wanted to increase their colonial influence in Asia and Africa. এইটার জন্য this led to a clash of interest among these countries. কারণ all the imperialists wanted to use Asia and Africa, মানে these colonial countries, for getting raw materials from them and for using them as markets for their finished products. So this led to a clash of interest among these colonial countries. The European powers began to scramble for expanding their economic and political, thus aggressive political empire, thus aggressive nationalism and fierce economic competition filled the atmosphere with fear, apprehension, mutual hatred and international tension. এই যে অ্যাগ্রেসিভ ন্যাশনালিজম, এই যে মানে clash of interest among the colonies for acquiring gaining power and expanding economic and political empire, সেই জন্য aggressive nationalism and fierce economic exploitation filled the atmosphere with fear, apprehension, mutual hatred and international tension. এইটার থেকেই এটা is one of the causes for First World War. Next, second cause for the First World War ki race for armaments. The mad race for armaments which began after Franco-Prussian War was one of the reasons which led to the First World War. Mad race for armaments কখন শুরু হলো? After Franco-Prussian War in 1870. আর এটাও একটা one of the major reasons that led to the First World War. If one country increased its armaments, the other countries were compelled to do so. It filled the atmosphere with fear, apprehension and mutual hatred. যদি একটা দেশ এই যে every major power began stockpiling armaments in the name of self-defense and prevention of peace. প্রত্যেক মেজর পাওয়ার কি করলো? বিজ্ঞান স্টক পাইলিং আর্মামেন্টস, মানে এত এত আর্মামেন্টস জমা করা, STOCKPILING, স্টক পাইলিং আর্মামেন্টস ইন দ্য নেম অফ সেলফ ডিফেন্স অ্যান্ড প্রিভেনশন অফ পিস। অ্যাজ আ রিজাল্ট কি হলো? ইফ ওয়ান কান্ট্রি ইনক্রিজ ইটস আর্মামেন্টস, একটা দেশ যেই তার আর্মামেন্ট বাড়ায় আরেকটা দেশও কম্পেল টু ডু দ্য সেম। It filled the atmosphere with fear, apprehension and mutual hatred. এইবারে in order to protect her colonies in Africa, Germany began to build a powerful navy. জার্মানি একটা পাওয়ারফুল নেভি বানাতে লাগলো protect colonies in Africa জন্য. By 1914, Germany had left Britain and France far behind in production of iron and steel in many other manufactures.
1914-এ জার্মানি কিন্তু এগিয়ে গেছিল, লেফট ব্রিটেন অ্যান্ড ফ্রান্স ফার বিহাইন্ড ইন দ্য প্রোডাকশন অফ আয়রন অ্যান্ড স্টিল। ওয়ান অফ ইটস শিপস, দ্য ইম্পেরেটার, একটা শিপের নাম হচ্ছে ইম্পেরেটার, মানে জার্মানির একটা শিপের নাম কি, EIMPERATOR, built in 1912, was the largest in the world. ইম্পেরেটার বলে একটা জাহাজ ছিল জার্মানির কাছে, 1912-এ যেটা বানানো হয়েছিল, ওটা লার্জেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। দ্য জার্মানস ডাগ দ্য কিয়েল ক্যানেল ডিপার সো দ্যাট ব্যাটল শিপস কুড এন্টার ইটস ওয়াটার্স। জার্মানি করলো কি, KIEL, কিয়াল কিয়েল ক্যানেলটাকে আরো গভীর করে খুলে দিল, যাতে ব্যাটেল শিপস কুড এন্টার ইটস ওয়াটার্স, মানে ব্যাটেল শিপগুলো জলের ভেতর থাকতে পারে। ব্রিটেন অ্যান্ড ফ্রান্স ওয়ার কনসার্নড উইথ জার্মানিজ গ্রোয়িং মিলিটারি স্ট্রেংথ। This led to a fierce competition among the European countries and gave rise to the race for armaments. এই যে এদের ইম্পেরেটার বলে একটা জাহাজ লার্জেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হলো, এই যে কিয়েল ক্যানেলকে ডিপার করে খুঁড়ে দিল, ডাগ, জার্মানস ডাগ দ্য কিয়েল ক্যানেল ডিপার সো দ্যাট ব্যাটল শিপস কুড এন্টার দেয়ার ওয়াটার। এদিকে জার্মানি যে পাওয়ারফুল নেভি বাড়াতে শুরু করলো, এই সবে কি হলো, গেভ রাইজ টু দ্য রেস ফর আর্মামেন্টস। এই যে জার্মানি লেফট ব্রিটেন অ্যান্ড ফ্রান্স ফার বিহাইন্ড দ্য প্রোডাকশন অফ আয়রন অ্যান্ড স্টিল, এইসব করে জার্মানি যেহেতু এগিয়ে গেল, এটার থেকে গেভ রাইজ টু দ্য রেস ফর আর্মামেন্টস। এবার ডিভিশন অফ ইউরোপ ইন্টু টু হোস্টাইল গ্রুপস বা সারাজেভো ক্রাইসিসের পরে আসবে, যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা রিজন ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের জন্য। যাই হোক, ডিভিশন অফ ইউরোপ ইন্টু টু হোস্টাইল গ্রুপস, ইউরোপ আবার ভাগ হয়ে গেল দুটো গ্রুপে। অন দ্য ওয়ান হ্যান্ড দেয়ার ওয়ার সিঙ্গল নেশন স্টেটস লাইক ফ্রান্স, হল্যান্ড অ্যান্ড জার্মানি। On the other hand, there were imperial states like Austria, Hungarian Empire and Russian Empire. একদিকে ছিল ফ্রান্স, হল্যান্ড, জার্মানি, আরেক দিকে দেয়ার ওয়ার ইম্পেরিয়াল স্টেটস লাইক অস্ট্রেলিয়া, হাঙ্গেরিয়ান এম্পায়ার অ্যান্ড রাশিয়ান এম্পায়ার। The Austria-Hungarian Empire was ruled by Habsburg dynasty of Australia. যাই হোক, এবার আফটার দ্য ডেথ অফ বিসমার্ক, আচ্ছা দরকার, যাই হোক, the Austria-Hungarian Empire was ruled by Habsburg dynasty of Austria. জার্মানি এন্টার্ড ইন্টু অ্যান অ্যালায়েন্স উইথ অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি। এবার জার্মানি কি করলো, একটা অ্যালায়েন্সে এন্টার করলো। In 1882, Italy joined the alliance and came to be known as Triple Alliance. প্রথমে জার্মানি entered into an alliance with Austria-Hungary. জার্মানি প্রথমে এন্টার করলো অ্যালায়েন্সে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরির সাথে, তারপর ইটালি এসে জয়েন করলো অ্যালায়েন্সটাকে, আর ওটার নাম হয়ে গেল ট্রিপল অ্যালায়েন্স। এইবারে after the death of Bismarck, France was able to establish friendly relations with Russia and England. এবার রাশিয়ান এম্পায়ার ইনক্লুডেড টেরিটরিজ পপুলেটেড বাই পলিশ, ইউক্রেনিয়ান, তুর্কিশ অ্যান্ড মঙ্গোল পপুলেশনস। এবার the three countries entered into triple entente in 1907 to counter the triple alliance. তিনটে কান্ট্রি কারা কারা এন্টার্ড ইন্টু ট্রিপল এন্টেন্টে, এটা কিন্তু আলাদা করে আরেকবার দেখতে হবে। থ্রি কান্ট্রিজ এন্টার্ড ইন্টু ট্রিপল অ্যালায়েন্স হলো হচ্ছে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি, জার্মানি আর ইটালিতে, ইটালিকে নিয়ে অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি একটা, জার্মানি আর ইটালি একটা, এটা নিয়ে হলো ট্রিপল অ্যালায়েন্স। কিন্তু তিনটে যে দেশ ট্রিপল এন্টেন্টে, এইটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি বোঝা যাচ্ছে না কে কে জয়েন করেছিল। ট্রিপল এন্টেন্টে দেখতে হবে, থ্রি কান্ট্রিজ এন্টার্ড ইন্টু ট্রিপল এন্টেন্টে 1907 টু কাউন্টার দ্য ট্রিপল অ্যালায়েন্স। এই ট্রিপল অ্যালায়েন্সকে কাউন্টার করার জন্য ট্রিপল এন্টেন্টে হলো। এবার ইউরোপ ওয়াজ ডিভাইডেড ইন্টু টু হোস্টাইল ক্যাম্পস।
ব্রিটেন ক্রিয়েটেড আ ভাস্ট ব্রিটিশ এম্পায়ার বাই অ্যাকোয়ারিং কলোনিজ, দরকার নেই এগুলো। যাই হোক, ব্রিটেন হ্যাড ক্রিয়েটেড আ ভাস্ট ব্রিটিশ এম্পায়ার বাই অ্যাকোয়ারিং কলোনিজ ইন এশিয়া অ্যান্ড আফ্রিকা। Rivalries between nations happened not just for colonies but for colonial trade and colonial routes as well. Rivalry শুধু between nations happened not just for colonies. প্রথমে তো acquiring colonies by the imperialists became the first target. Second target was what? Second target was for colonial trade and colonial routes. So for these these rivalries created suspicion, tension, wars, which finally culminated the First World War. এবার সারাজেভো ক্রাইসিস, এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট একটা রিজন অফ দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার। এই সারাজেভো ক্রাইসিসটা লেট আস ডিসকাস ইন ডিটেইলস। আর্চডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ড, the heir to the throne of Austria-Hungary, was assassinated at Sarajevo, capital of Bosnia, on June 28, 1914. So Archduke Francis Ferdinand, যে heir to the throne of Austria-Hungary ছিল, এ কোথায় অ্যাসাসিনেটেড হলো? স্যারাজেভোতে। আর এই স্যারাজেভোটা কি? ক্যাপিটাল অফ বসনিয়া। আর কবে অ্যাসাসিনেটেড হলো? জুন 28, 1914. This assassination was organized by a secret society called Black Hand or Union of Death. এই অ্যাসাসিনেশনটা সিক্রেট সোসাইটি দ্বারা অর্গানাইজড হলো, ব্ল্যাক হ্যান্ড বা ইউনিয়ন অফ ডেথ। অস্ট্রিয়া সার্ভড অ্যাজ অ্যান আলটিমেটাম অন সার্বিয়া। আচ্ছা, অস্ট্রিয়া অনেক সরি সার্বিয়া অ্যাকসেপ্টেড মোস্ট অফ দ্য ডিমান্ডস অফ অস্ট্রিয়া। অস্ট্রিয়া কিছু কিছু ডিমান্ড রাখলো সার্বিয়ার কাছে, আর সার্বিয়া অ্যাকসেপ্টেড মোস্ট অফ দ্য ডিমান্ডস এক্সেপ্ট দোজ দ্যাট উইড হ্যাভ লেড টু দ্য লস অফ আর সভরেনিটি। মোটামুটি সব কথাই সার্বিয়া শুনে নিল, অ্যাকসেপ্ট করে নিল। সার্বিয়া অ্যাকসেপ্টেড মোস্ট অফ দ্য ডিমান্ডস এক্সেপ্ট দোজ দ্যাট উড হ্যাভ লেড টু দ্য লস অফ আর সভরেনিটি। যেটুকু বা যতক্ষণ না তার লস অফ সভরেনিটি হয় তা বাদ দিয়ে সব ডিমান্ডকেই পারে অ্যাকসেপ্ট করে নিল। অস্ট্রিয়া ডিক্লেয়ার্ড ওয়ার অন সার্বিয়া অন জুলাই 28, 1914। জুন 28-এ এই আর্চডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনান্ড অ্যাসাসিনেটেড হলো স্যারাজেভোতে। আর 29 জুলাই 1914-এ অস্ট্রিয়া ডিক্লেয়ার্ড ওয়ার অন সার্বিয়া। On August 1914, Germany declared war on Russia, and on 3rd August on France. তাহলে কি কি হলো? Britain declared war on Germany in August 4, 1914. অস্ট্রিয়া তাহলে কি কি হলো? অস্ট্রিয়া এই যে স্যারাজেভো ক্রাইসিস হলো, এটার ফলে কি হলো? Austria declared war on Serbia on July 28, 1914. On August 1, 1914, Germany declared war on Russia. On August 3 and on August 3 on France. মানে on 1st August, Germany declared war on Russia, and on 3rd August, Germany declared war on France. Britain declared war on Germany on August 4, 1914. Britain declared war on Germany on August 4, 1914. Many other countries, তাহলে 1 নম্বরকে Austria declared war on Serbia on July 20, 1914. Number 2, on August 1, 1914, Germany declared war on Russia. On August 3, 1914, Germany declared war on France. Number 4, Britain declared war on Germany on August 4, 1914. Many other countries soon entered the war. Japan declared war on Germany.
Turkey, Bulgaria joined the side of Germany. Japan declared war on Germany. Turkey and Bulgaria joined the side of Germany. Italy remained neutral for some time but joined the war against Germany in 1914, breaking the Triple Alliance. ইটালি শেষ পর্যন্ত কি করলো? প্রথম দিকটায় নিউট্রাল থাকলো, কিন্তু তারপরে জয়েন্ট ওয়ার আগেইনস্ট জার্মানি 1914, ব্রেকিং ট্রিপল অ্যালায়েন্স। তাহলে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া অ্যান্ড দেয়ার অ্যালাইজ ওয়ার কল্ড অ্যালাইড পাওয়ার্স। অ্যালাইড পাওয়ার কাকে বলে? ব্রিটেন, France, Russia and their allies were called Allied powers. Germany, Austria and their allies were called Central powers. The war was fought in many different areas called fronts. বিভিন্ন জায়গায় যেখানে ওয়ার হলো সেগুলোকে বললো ফ্রন্ট। ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট, ইস্টার্ন ফ্রন্ট এইসব ছিল। ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টে ছিল জার্মানি অ্যান্ড নর্দার্ন ফ্রান্স, ইস্টার্ন ফ্রন্টে ছিল জার্মানি অ্যান্ড রাশিয়ান ফোর্স। এবার ইভেন্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার, কি কি ইভেন্ট হলো? প্রথমে কজেস, তারপর এবার ইভেন্টে যাচ্ছে। The French army along with British army met the German forces in the Battle of Marne, some 15 miles away from Paris. বলছে ফ্রেঞ্চ আর্মি along with British army, ফ্রেঞ্চ আর ব্রিটিশ আর্মি met the German forces in the Battle of Marne, M-A-R-N-E, Marne, some 15 miles away from Paris. কিন্তু জার্মান forces had to retreat. Thus, the Battle of Marne was the turning point of war because it foiled all German plans of crushing France. Battle of Marne কি ছিল? Turning point of the war because it foiled all German plans of crushing France. জার্মানির যে প্ল্যান ছিল ফ্রান্সকে ধ্বংস করবে সেটা জানাজানি হয়ে গেল, বা foiled all, because it foiled all German plans. এটা foiledটার এক্সাক্ট মিনিং দেখতে হবে। হয় জেনে গেল, নয় ওরা পাল্টা মানে মানে এ করলো। এবার ট্রেঞ্চ ওয়ারফেয়ার বলে একটা পয়েন্ট আছে, এটায় দ্য কম্বিনেশন অফ মেশিনস, গানস, হেভি আর্টারি মেড লাইফ টু ডেঞ্জারাস. The opposing armies dug a series of trenches to defend themselves. এবার এই ওয়ারটার কোয়েশ্চেনটা কি ইভেন্টস অফ দ্য ওয়ার। একদিকে হচ্ছে Battle of Marne became the turning point of war because it foiled all German plans of crushing France. এটা পয়েন্ট নাম্বার 1। পয়েন্ট নাম্বার 2 হচ্ছে the guns and heavy artillery made life too dangerous. The opposing armies dug a series of trenches to defend themselves and to launch attacks. সব অপোজিং আর্মি কি করলো? ট্রেঞ্চ খুঁড়ে দিল নিজেদেরকে বাঁচাবার জন্য আর অ্যাটাক করার জন্য। লিভিং কন্ডিশনস ইন দিস ট্রেঞ্চেস ওয়ার প্যাথেটিক। এই ট্রেঞ্চগুলোর ভেতর লিভিং কন্ডিশন খুব প্যাথেটিক ছিল। সোলজিয়ার্স এন্ডিওর্ড ফুড শর্টেজ, প্রচন্ড খাবারের কষ্ট হতে লাগলো এই ট্রেঞ্চে থাকা সোলজিয়ারদের। লাইস, র্যাটস, পয়জন গ্যাস, কোল্ড অ্যান্ড দ্য স্টেঞ্চ of dead soldiers could not be moved out quickly. Rain and snow turned the trenches into thick mud caves. এবার লিভিং কন্ডিশনস ইন দি ট্রেঞ্চেস বা প্যাথেটিক। সোলজিয়ার্সকে ফুড শর্টেজ সহ্য করতে হলো, লাইস, র্যাট, পয়জন গ্যাস সহ্য করতে হলো, বহু ডেড সোলজার্সকে সহজে ওই ট্রেঞ্চগুলোর থেকে বার করা যেত না, আর রেইন আর স্নো
ট্রেঞ্চগুলোকে থিক মাড কেভে পরিণত করে দিল। এর পরের পয়েন্টটা কি? পলিসি অফ ব্লকেড, মানে কি দ্য ওয়ার ইনভলভড টোটাল মোবিলাইজেশন অফ অল রিসোর্সেস। এবার in 1916 Germany started the submarine warfare and sank many British warships, but the French defeated her in the Battle of Verdun. এবার 1916 জার্মানি করলো কি? স্টার্টেড সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড সাঙ্ক মেনি, ওই যে ওরা খুব স্ট্রং হয়ে উঠেছিল না নেভিতে, সেই জন্য এই যে এখানে একটা পড়লাম না যে পাওয়ারফুল নেভি বিগ্যান টু বিল্ড আ পাওয়ারফুল নেভি উইথ দ্য ভিউ টু অ্যাচিভ প্যারিটি উইথ ব্রিটেন। সেই জন্য ও করলো কি? ব্রিটিশ স্টার্টেড সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড সাঙ্ক মেনি ব্রিটিশ ওয়ারশিপস, প্রচুর ব্রিটিশ ওয়ারশিপকে করলো কি? ডুবিয়ে দিল এই ইয়ে জার্মানি। তখন এই ফ্রেঞ্চ ডিফিটেড হার ইন দ্য ব্যাটল অফ ভার্ডুন, কিন্তু ফ্রেঞ্চ এবার ব্যাটল অফ ভার্ডুনে জার্মানিকে হারিয়ে দিল। জার্মানি ওয়াজ ডিফিটেড ইন দ্য ব্যাটল অফ ডগার ব্যাংক, জার্মানি আবার ব্যাটল অফ ডগার ব্যাংকেও ডিফিটেড হয়ে গেল। টুয়ার্ডস দি এন্ড অফ 1914, এটা পরের পয়েন্ট, পয়েন্ট নাম্বার 4। ফার্স্ট পয়েন্টটা ছিল এই যে ফ্রেঞ্চ আর্মি অ্যালং উইথ ব্রিটিশ আর্মি মেট in the battle of Marne. The battle of Marne was the turning point of the war because it foiled all German plans of crushing France. তারপরের পয়েন্টটা ছিল ওই যে ট্রেঞ্চের পয়েন্টটা, সেই সোলজিয়ার্সদের কষ্ট হতো থাকতে, খাবার ছিল না, লাইস ছিল, র্যাট ছিল, পয়জনাস গ্যাস ছিল, dead soldier could not be removed out from the trenches, rain and snow turned the trenches into thick mud caves. এটা সেকেন্ড পয়েন্ট ছিল। থার্ড পয়েন্ট কি? এই যে ব্যাটল অফ ভার্ডুনে ফ্রেঞ্চ আর্মি ডিফিটেড জার্মান আর্মি, কারণ জার্মানি হচ্ছে 1916 স্টার্টেড সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার অ্যান্ড সাঙ্ক মেনি ব্রিটিশ ওয়ারশিপস। আর তারপরে জার্মানি ওয়াজ ডিফিটেড ইন ব্যাটল অফ ডগার ব্যাংকো। এরপরের পয়েন্টটা হচ্ছে নাম্বার 4, ওয়ার আগেইনস্ট টার্কি, টার্কির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। ব্রিটিশ আর্মি অ্যাটাকড টার্কি অ্যান্ড তুর্কিশ টার্কস সারেন্ডার্ড ইন অক্টোবর 1918। ব্রিটিশ army British attacked Turkey and the Turks surrendered in October 1918. এবার পয়েন্ট নাম্বার 5, entry of USA in the war. In 1915, the German U-boats had sunk a British ship, Lusitania. জার্মান ইউবোট গুলো 1915 লুসিতানিয়া বলে একটা LUSITANIA লুসিতানিয়া বলে একটা জাহাজকে ডুবিয়ে দিয়েছিল, ব্রিটিশ জাহাজকে। এবার অন 6th April 1917 the USA of United States of America declared war on Germany. তাহলে 6th April 1917 USA declared war on Germany. এবার এক্সিট অফ রাশিয়া, রাশিয়া বেরিয়ে গেল কোনো একটা সময়। দি রাশিয়ান এম্পায়ার হ্যাড সাফার্ড সিরিয়াস রিভার্সেস ইন দ্য ওয়ার। ফার্স্ট পয়েন্ট ছিল ব্যাটল অফ মার্নে was the turning point of the war because it foiled all German plans of crushing France. সেকেন্ড পয়েন্ট ছিল ওই ট্রেঞ্চের পয়েন্টটা। থার্ড পয়েন্ট ছিল ব্যাটল অফ ভার্ডুন অ্যান্ড ব্যাটল অফ ডগার ব্যাংকে জার্মানির হারা। ফোর্থ পয়েন্ট ছিল British attacked Turkey and the Turks surrendered in October 1914. ফিফথ পয়েন্ট ছিল এই জার্মান ইউবোট সাঙ্ক ব্রিটিশ শিপ লুসিতানিয়া। তাই the United States of America declared war on Germany on 6th April 1917.
সিক্সথ পয়েন্ট হচ্ছে দ্য রাশিয়ান এম্পায়ার হ্যাড সাফার্ড সিরিয়াস রিভার্সেস ইন দ্য ওয়ার। ওভার সিক্সের পর 1 2 3 4 5 ওভার 6 লাখ রাশিয়ান সোলজার্স ওয়ার কিল্ড। দ্য ডে আফটার ব্লোসেভিক গভর্নমেন্ট কেম টু পাওয়ার, বলশেভিক গভর্নমেন্ট মানেই হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ রাশিয়া, যেদিন বলশেভিক গভর্নমেন্ট পাওয়ারে এলো আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ লেনিন, ইট ইস্যুড ডেক্রি অন পিস। ও পিস চাইলো, আর যুদ্ধ চাইলো না। তো রাশিয়া এই যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে গেল, কারণ ও 6 লাখ সৈন্য মারা গেছিল। আর after the day after Bolshevik government came to power under the leadership of Lenin, he issued decree on peace। হয়ে গেল। এরপরে রাশিয়া সাইন্ড আ প্রি পিস ট্রিটি উইথ জার্মানি ইন মার্চ 1918 known as Treaty of Brest Litovsk। Russia signed a peace treaty with Germany in March 1918 known as Treaty of Brest Brest Litovsk Litovsk। এবারে এন্ড অফ ওয়ার, এইবার যুদ্ধ থেমে গেল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইউএসএ লঞ্চড মিলিটারি, যাই হোক এরা সবাই মিলে যুদ্ধ থামিয়ে দিল। এই যে এম্পেরার অফ অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরি সারেন্ডার্ড। তারপরে দ্য নাম্বার অফ পার্সনস হু ফট ইন দ্য ওয়ার ভ্যারিড ফ্রম 53 to 70 মিলিয়ন পিপল। 53 থেকে 70 মিলিয়ন পিপল এই ওয়ারটায় যুদ্ধ করেছিল। দ্য টোটাল নাম্বার অফ দোজ কিল্ড অ্যান্ড ডেড ইন দ্য ওয়ার আর এস্টিমেটেড অ্যাট অ্যাবাউট 9 মিলিয়ন। 9 মিলিয়ন লোক মারা গিয়েছিল। 1/7 of those who participated in it, মানে যেটা হচ্ছে 1/7 of the people who participated in the war, তার মধ্যে 9 মিলিয়ন লোক মারা গেছিল। several million became invalids, মানে অথর্ব পঙ্গু হয়ে গেল। epidemics and famines killed many more among the civilian populations। air raid, air raid, এপিডেমিক, ফেমিন, গাদা গাদা সিভিলিয়ান পপুলেশনকে মেরে দিল। Besides terrible human losses, the economic of many countries was shattered। সব দেশের ইকোনমি একেবারে ভেঙে পড়ল। There was global economic depression of 1929 to 30। It gave rise to many serious problems। 1929 থেকে 30 মধ্যে গ্লোবাল ইকোনমিক ডিপ্রেশন হলো, এটাই প্রচুর সোশিয়াল প্রবলেম বেড়ে গেল। According to estimates, the expenditure of Allied side was nearly 41,000 million pound। এই অ্যালায়েড পাওয়ারদের 41,000 মিলিয়ন পাউন্ড এক্সপেন্ডিচার হয়ে গেছিল। আর জার্মান সাইডে 15,000 মিলিয়ন পাউন্ড খরচ হয়ে গেছিল এক্সপেন্সেস। তো এটা ইট লেড টু হিউজ লস, হিউজ ইকোনমিক কনস্ট্রেন্টস থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড। এবার রিজাল্টস অফ দ্য ওয়ার কি কি হলো? রিজাল্টস: ট্রিটি অফ ভার্সেলিস, ফরমেশন অফ দ্য লিগ অফ নেশনস, এইসব। ট্রিটি অফ ভার্সেলিস, দ্য on June 28, 1919, the Treaty of Versailles was signed. It ended the war. The basis of this treaty's negotiation was American President Wilson 14 points. The treaty was designed to prevent Germany from going to war again. So, as a result of discussions at Paris Conference on June 28, 1919, the Treaty of Versailles was signed. It ended the war
are terms of the treaty. The treaty declared Germany guilty of aggression. ট্রিটিটা জার্মানিকে গিলটি বলে ডিক্লেয়ার করলো। Germany was required to pay for all the loss and damage suffered by the Allies during war. জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হলো অ্যালায়েসদেরকে। The amount of reparations was fixed at $33 billion. এই এটা টাকাটা কত অঙ্ক হলো? $33 billion. জার্মানি, the area of Rhine Valley was to be demilitarized and the German territory west of Rhine was occupied by Allied troops for 14 years. Germany lost Alsace-Lorraine to France. Danzig became a free port in the Polish territory. Germany lost Alsace-Lorraine to France. Danzig became a free port in the Polish territory. The coal mines in German area called Saar were ceded to France for 15 years and the area was governed by the League of Nations. এবার কোল মাইন্স ইন জার্মান এরিয়া গুলোকে বলা হয় সার, SAAR, was ceded, CEDED, ceded মানে দেখতে হবে, ceded to France, বোধহয় ফ্রান্সকে দিয়ে দেওয়া হলো 15 বছরের জন্য। আর এই এরিয়াগুলো, এই সার এরিয়াগুলো মানে কোল মাইন্স ইন জার্মান এরিয়া সার, এগুলোকে গভর্ন করতে কে শুরু করলো? লিগ অফ নেশনস। জার্মানি লস্ট অল হার কলোনিজ টু ভিক্টোরিয়াস অ্যালাইজ। কার কাছে লস্ট হার কলোনিজ? টু ব্রিটেন, বেলজিয়াম, সাউথ আফ্রিকা, পর্তুগাল। The German army was restricted to a force of 1 lakh soldiers and navy was limited to 15,000 men and 24 ships. The air force and submarines were banned. এটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট। German army was restricted to a force of 1 lakh soldiers and the navy was limited to 15,000 men and 24 ships. The air force and submarines were banned. The treaty affirmed complete independence of Karkar. Complete independence ke affirm korlo Karkar? Belgium, Poland, Czechoslovakia and Yugoslavia. CZECHOSLOVAKIA. Czechoslovakia and Yugoslavia, Belgium, Poland. Treaty affirmed complete independence এদের। এবার formation of the League of Nations. One of the most significant consequences of the war was the creation of League of Nations. The horrors of war convinced the leaders of the world that there must be a mechanism to prevent war and promote international cooperation. League of Nations form করা হলো। হরার্স অফ ওয়ার এইটা বোঝালো লিডারদেরকে দেয়ার মাস্ট বি আ মেকানিজম টু প্রিভেন্ট ওয়ার, একটা কিছু থাকা উচিত ওয়ার থামাবার জন্য আর ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন বাড়াবার জন্য, প্রমোট ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন। এবার অবজেক্টিভস অফ দ্য লিগ অফ নেশন। All states were to respect each other's independence. All states of the world were prohibited from entering into any secret treaties and alliance. এটা সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যে কোনো স্টেট, all the states of the world, aims and objectives of the League of Nations কি কি? All the states of the world were prohibited from entering into any secret treaties and alliance. All states were to respect each other's independence. কোনো কেউ সিক্রেট ট্রিটি বা অ্যালায়েন্সে যেতে পারবে না। আর all states were to respect each other's independence. সবাই সবার ইন্ডিপেন্ডেন্সকে রেসপেক্ট করবে।
Apart from political functions, the League of Nations was supposed to promote cultural, social, and economic cooperation among the member states. পলিটিক্যাল ফাংশন ছাড়াও লিগ অফ নেশনের ফাংশন হয়ে উঠলো কালচারাল, সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক কোঅপারেশন বাড়ানোর মেম্বার স্টেটের মধ্যে। Member states were not supposed to maintain huge armies, warships, and destructive armaments. Member স্টেটরা কিন্তু হিউজ আর্মি, ওয়ারশিপ আর ডিস্ট্রাকটিভ আর্মামেন্টস ব্যবহার করবে না। তাহলে কেউ সিক্রেট ট্রিটিতে যাবে না, মেনটেন হিউজ আর্মিজ, ওয়ারশিপস অ্যান্ড ডিস্ট্রাকটিভ আর্মামেন্টস করবে না, আর নট সাপোজ টু মেনটেন। মেম্বার স্টেটস কেউ করবে না। স্টেটস ওয়ার টু রেসপেক্ট ইচ আদার্স ইন্ডিপেন্ডেন্স। আর apart from political functions, League of Nations was supposed to promote cultural, social, and economic cooperation among the member states. The rise of dictatorship in Italy and Germany led to the weakening of League of Nations, and it failed in its basic objective of maintaining peace in the world. কিন্তু rise of dictatorship in Italy কি করলো and Germany led to weakening of League of Nations। এই অর্থাৎ ইটালি আর জার্মানি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বেইমানি করলো। রাইজ অফ ডিক্টেটরশিপ শুরু হয়ে গেল ইটালি আর জার্মানিতে, আর দিস লেড টু দ্য ফেলিওর অফ দ্য লিগ অফ নেশনস, আর failed in its basic objective of maintaining peace in the world। গোটা বিশ্বব্যাপী যে শান্তি বজায় রাখবে সেটা হলো না। Unfortunately, the league came to an end as Hitler committed aggression on Poland, which began the World War II। এই লিগ কেম টু অ্যান এন্ড কারণ হিটলার অ্যাগ্রেশন ইন পোল্যান্ড তৈরি করলো এবং ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু শুরু হয়ে গেল।